danjin yabo da godiya sun tabbata ga ubangiji jalla wa ala, ubangijin talikai. Muna yi masa bauta, daga gare sa muke neman taimako, daga gare sa muke neman yafewa. Muna shaidawa babu abin batatawa da gaskiya fashe Allah, wanga shaida ko da shi ake samun sira ranar tashin alkiyama. Muna kuma shaidawa cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bawan Allah ne ko manzon Allah ne. Allah ya aiko sa da sako na tauhidi, ya zo kuma ya isar da wannan sako. Amanan da Allah ya basa, ya zo ya kawo mana wannan amana. Duk magana da ya kamaci ya yi mana, ya yi mana wannan maganganu domin mu shiryo. Ya bar mu kuma kan hanya madaidaici, farin hanya. Ko dare ne wannan hanya na kamar da rana, wanda kuma ya gwabce ya bar wannan hanya ya hallaka. Muna roƙon Allah ya tabbatar da mu kan tafarki na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam zuwa ranar tashi alkiyama. Bayan haka ya ku bayin Allah, ina muku wasice da kaina da tsoron Allah. Allah jalla wa ala kuma ya mana magana, yake wata zawwadu, yake ku duka kowa ya nemi guzuri na tafiya, kowa ya nemi guzuri na tafiya. Fa inna khairaz zadi taqwa. Allah yake mafi alkhairin guzuri shine tsoron Allah. Allah jalla wa ala ya ba mu tsoronsa a cikin zukatanmu. Ya ku jama'an musulmi, tafiya na hajji a cikin Ghana an soma. Hawa yau wayanda za su tashi daga Tamale sun soma yau haka, za ta yi kaman flight na 5 ko na 6 daga Tamale. In an kare za a soma da yan Accra. Wanga hajji da ake zuwa rukuni ne a cikin rukunonin musulunci guda 5. Imam Muslim ya rawaito hadisi ta hanyar Ibn Abbas da kuma Abu Huraira. Ta riwayan Abu Huraira ya ce, khatabana Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, ya ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi muna khutba. Faqal, sai manzan Allah ya ce, ayyuhan nas, ya ku mutane, qad faradallahu alaikumul hajja fahujju. Lalle kuwa Allah ya faralta muku yin hajji, shi sa ku yi hajji. Faqala rajulun, sai wani mutum na cikin jama'an sai ya ce, a cikin wata riwaya Ibn Abbas ya ba da labari, ya ce al-Aqra bin Habis ne. Sai ya ce, a kullu amin ya Rasulallah, hajjin nan kowane shekara ya kamaci kowa ya ta yi. Fasakat, sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi shuru, bai ce komai ba, hatta qalaha thalathan, har shi wanga mutum na cikin tambaya so 3. Allah ya faranta muna hajji mun ji, shi yasa kowane shekara ya kamaci mu duka kowa ya je yi hajji kowane shekara. Ya tambayi haka so 3. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, law qultu na'am la wajabat wa la mastata'tu. Ya ce da na ce da ta zama wajibi. Allah kuma ya tabbatar abin haka, kuma da ba ku iyawa a ce kowane shekara kowane musulmin duniya ya ce wurin, da bai yi. Kan wannan abin ya zama mutum ya samu farillan hajji na wajibi so daya ne a cikin rayuwa. Mutum ya samu farillan hajji na wajibi so daya ne a cikin rayuwa. Bayan wannan Allah ya bada iko an te so 2 ne, so 3 ne, so nawa ne, wannan nan duka an samu lada, amma ba na farillan ba. Na farillan an riga an shi so daya ne. Ya ku al'umma annabi Muhammad, Allah jalla wala ya gaya mana a cikin suratul Ali Imran aya 97. Allah ya ce walillahi 'alan nasi hajjul bait. Allah ya ce shi ya faralta akan mutane, ya faralta akan mutane hajjul bait, cewa su duka su yi hajji zuwa gidan Allah, shine Ka'aba. Man istata'a ilaihi sabila, wanda Allah ya bashi iko zuwa ga wannan wuri yayi. Shi yasa farilla ne, amma ma wanda Allah ya ba iko, Allah ya ba mu duka iko mu yi hajji. Ya ku jama'an musulmi, hajji
yana cikin aikoki na kusanta da Allah. Bayan cewa rukuni ne a cikin rukunonin musulunci, yana cikin aikoki kuwa na kusanta da Allah, kuma yana cikin aikokin bauta masu yawan lada. Hajji na da lada mai girma. Imam al-Bukhari da Muslim sun rawaito hadisi, haka kuma ashabu sunan sun rawaito ta hanyar Abi Huraira. Abu Huraira radiyallahu anhu ya ce, su'ila Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ayyul amali afdal. An tambayi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam, wani aiki ne ya fi lada, wani aiki shi ne ya fi lada? Qal, sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, imanun billahi wa rasuli. Mafi fifikon aiki shi ne mutum ka yi imani na gaskiya, imani da Allah, imani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qila thumma madha? Sai aka tabi manzan Allah, bayan wannan sa'an nan me? Qal, sai manzan Allah ya ce, aljihadu fi sabilillah. Mutum ya fita ya yi jihadi saboda Allah, ya doki ransa ya ba Allah, ya doki dukiyansa ya ba Allah. Wanda ya yi wannan ya yi aiki mai fifikon lada. Qila thumma madha? Saka ce bayan wannan kuma sa'an nan me? Na ukun da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam zai kira, sai ya ce hajjun mabrur, hajji karbabba. Bayan imani, bayan jihadi, aiki da ke da lada babba shine mutum kai hajji karbabba, in ji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ku jama'an musulmi, mu lura da rukunoni musulunci guda biyar. Mun gane matsayin hajji. Rukunonin musulunci guda biyar, na farko shine shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Mutum ka shaida babu abin bautatawa da gaskiya fashe Allah, ka shaida cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzan Allah ne. Wanga ka shaida kuma ka fadi a ji kamar yanzu ka shaida babu abin bautatawa da gaskiya fashe Allah, ka shaida annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzan Allah ne. Ana son a ji sa ka fade shi so daya ne. Da ka fade shi so daya, kana tare da shi kenan har mutuwa, ba hanya a cire ka ciki. Sheran da ke da kanka muka ce na fita, ba bukata wai kowane rana she ka zo ka ce muna wai ashadu alla sana mu yare kaman ke musulmi ne. So daya da ka fadi ka zama musulmi. Abin na aiki kanka bai da expiry date. Sheran da ke da kanka kuma ka zo ka ce wai na bar musulunci, tun ran da ka fadi ke musulmi kenan ya saura kanka. So dai ake faɗi shi ya tabbata. Amma bayan wanga shahada, rukuni na biyu, sallah da muke yi, she Allah ya mai da wannan sallan nan kowane rana ka yi su daban-daban guda biyar, kuma kullum ka yi. In ya wuce ka kuma ka biya. Rukuni ne, amma kullum ka yi, in ya wuce ka kuma ka biya. Bayan sallah kuma fa, mu duba azumi. Azumi musulunci ya faranta mana ko ba yaushe ne watan Ramadan ya zo dole ka yi azumi. In kana da iko yin azumin ka yi, in ba ka da iko yin azumin ka ciyar. Har wa yau nan ka yi wani abu yana sai matsayin azumin nan, kuma kowane shekara ka yi. Bayan azumi kuma hajji, wanda Allah ya bashi arziki, da wannan arzikin ya kaya ne batun zakka zai yin ga zakka. Wanda duka Allah ya bashi arziki, wannan arzikin ya kai nisabin fidda zakka, kowane shekara ya fitar. Kowane shekara ya fitar. Rukuni ne, amma an aje shi kai ta yin sa kowane shekara. Kana da arziki, to kowane shekara kai ta fidda zakka, wajibinka kenan. Amma kuma da yake batun hajji, duk da arzikin da mutum ke da shi duka, ba faralta maka kai hajji kowane shekara ba. Shaka ce in kai shi so daya cikin rayuwa ya wadatar. Abubuwan da aka ce in kai shi so daya cikin rayuwa ya wadatar nan, su kuma suka fi lada,
ce sa ne in ka ce ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah so daya ka zama musulmi. Ba mu bukatar kullum mu zo mu ce ka fadi mu yadda kamar ke musulmi ne. Turan da ka fadi ka zama musulmi, ba mu bukatar haka. Har ka mutu yana tare da kai. Ce wanda ya zo ya ce ya bar musulunci sa'an nan a ce ka kuma fadi sabo. To haka kuma ga hajji, ko yaya mutum ke da arziki an farata mai hajji so daya ne a cikin rayuwa. Iya yi so dayan ya wadatar. To abin da duka za a ce in ka yi so daya ya wadatar, ma'anansa ladan wannan abin ba karamin lada ba ne. Ya ku al'umma annabi Muhammad, Nana Aisha radiyallahu anha ta kwadaici ita kuma ta yi aiki da ke da lada mai yawa. Sai ta tambaye annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ta ce ya kai manzan Allah, muna gani cewa zuwa yaki fi sabilillah, aje jihadi fi sabilillah yana cikin aikoki da suka fi fifiko a wurin lada. Afala nujahid, ba ka ba da hanya mu matan mu ma mu te jihadin na wani. So mu mu samu wannan lada, kullum maza ke zuwa, mu muna gida su te suna samu wangan manya-manyan lada, mu ba mu samu. Ba ka ba da hanya mu ma matan mu ma mu te filin yaki, mu ma mu yi jihadi mu samu wannan ladan. Sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ce la, a'a, ku ba ku zuwa wurin nan, lakin afdalul jihad, ya ce ku mata jihadinku wanda ya fi lada shine hajjun mabrur, ku yi hajji karbabba. In mace ta yi hajji tana samun lada kamar namijin da ya te filin yaki na jihadi fi sabilillah ya mutu daga wurin. Ku ka ku te filin yakin, amma abinda za ku sama ya fi zuwa filin yaki shine hajjun mabrur. Nana Aisha radiyallahu anha take tun ranar da manzon Allah ya gaya mini wannan magana, kowane shekara ina neman na cikin hajji saboda in samu ladan irin wanda ya te yaki na fi sabilillah. Muna roƙon Allah waɗanda ba su samu sun je haji ba tukun, Allah ya ba kowa iko a je a yi hajji. Waɗanda kuma an te, Allah ya sa hajjin kowa ya zama karbabba. Allah kuma ya ba da iko, mutum in ka samu iko ka kara na biyu ka kara na uku, Allah ya ba da wannan iko. Tijar TV, the business of voices.